சார் ஒரு டவுட்டுங்க சார். நம்ம இந்த ஸ்டாண்டர்டைஸ்டு பீட்டா வேல்யூ யூஸ் பண்ணோம் இல்லைங்க சார் நேற்று. சார் இது அமோஸ்க்கு மட்டும் அனாலிசிஸ் பண்றப்போ யூஸ் பண்ணணுமா இல்ல வேற ஏதாவது டெஸ்ட் இப்போ பேராமெட்ரிக் நான் பேராமெட்ரிக் டெஸ்ட் ஏதாவது பண்றப்பவும் நம்ம அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணணுமாங்க சார்? நீங்க என்ன கேக்குறீங்கன்னு எனக்கு புரியல, தெளிவா கேளுங்க திரும்ப. சார் நேற்று நீங்க கேட்டீங்க இல்லைங்க சார் எப்படி வந்து ஸ்டாண்டர்டைஸ்டு வேல்யூ வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்ட்டுங்க சார். சரி, நம்ம கூட அனலைஸ் போயிட்டு டிஸ்கிரிப்டிவ் வேரியபிள் எடுத்துட்டு அந்த சேவ் ஸ்டாண்டர்ட் வேல்யூ நம்ம கிளிக் பண்ணுவோம் இல்லைங்க சார். அதுக்கப்புறம் நம்ம அமௌண்ட் வந்து அதை தான் யூஸ் பண்றோங்க சார் அந்த ஸ்டாண்டர்டைஸ்டு வேல்யூவை. அதாவது மேடம் எங்க வேணாலும் யூஸ் படுத்தலாம், அது வேற சமாச்சாரம், ரைட்டா? நான் பாயிண்ட் என்னன்னா, நான் அமோஸுக்கே அதை யூஸ் படுத்தல, நான் ரெக்கரேஷன்ல தானே காமிச்சு உங்களுக்கு. அது அமோஸ்லயும் வருது, ரைட்டா? ரெக்கரேஷன்ல தானே காமிச்சேன். அப்போ அமோஸ் மட்டும் தானே எப்படி சொல்லுவீங்க? இல்லைங்க சார், நம்ம அமோஸ்க்கும் அதை யூஸ் பண்றோம், இல்ல வேற எதுக்காவது யூஸ் பண்ணலாமா அப்படின்னு. நான் ரெக்கரேஷன்ல தானே யூஸ் படுத்துறேன். ஆமாங்க சார், நீங்க ரெக்ரெஷன்ல தாங்க சார் யூஸ் பண்ணீங்க சார். அந்த ரெக்ரெஷனுக்கு மட்டும் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோமாங்க சார், வேற எதுக்கும் நம்ம ஸ்டாண்டர்டைஸ்டு அந்த வேல்யூ யூஸ் பண்ண வேண்டியது இல்லையாங்க சார்? இல்ல, அதாவது நான் எதுக்கு இதை யூஸ் படுத்தி காட்டுறேன்னா, ஸ்டாண்டர்டைஸ்டு வேல்யூ இங்க வருது, ரைட்டா? ஸ்டாண்டர்டைஸ் வேல்யூ ஆட்டோமேட்டிக்கா வருது, நம்ம போடணும்னே அவசியம் இல்லை, ஆட்டோமேட்டிக்கா ஸ்டாண்டர்டைஸ் பீட்டா வருது. ஓகே, ரெக்கரேஷன் சிம்பிளா போட்டாலே ஸ்டாண்டர்டைஸ் பீட்டா வருது. அது எப்படி வருது, ஏன் வருதுங்கிறதுக்காக போய் ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ணி போட்டு காமிச்சேன், ரைட்டா? அது ஆட்டோமேட்டிக்கா இங்கதான் வரும், ஆட்டோமேட்டிக்கா இங்கதான் வரும். ஆனா எங்க வேணாலும் அதை பயன்படுத்திக்கலாம், அது வேற சமாச்சாரம். அதாவது நீங்க குழம்பிட்டீங்க. அதாவது எப்படின்னா, இங்க நான் வர வைக்கல, அதுவா வந்துச்சு. அதாவது நான் ரெக்கரேஷன் போட்ட உடனே அன்ஸ்டாண்டர்டைஸ் பீட்டாவும் வந்துச்சு, ஸ்டாண்டர்டைஸ் பீட்டாவும் வந்துச்சு, ரைட்டா? அந்த ஸ்டாண்டர்டைஸ் பீட்டா எப்படி வருது அப்படின்னு உங்களுக்கு போய் காமிச்சேன், ரைட்டா? இந்த ஸ்டாண்டர்டைஸ்டு வேல்யூஸ், இட் இஸ் அ ஸ்டாண்டர்டைஸ்டு வேல்யூ. ஸ்டாண்டர்டைஸ்டு வேல்யூனா என்ன அப்படின்னா, அதாவது இது பல இடங்கள்ல பல பர்பஸ்க்கு யூஸ் படுத்துவோம், பல இடங்கள்ல பல பர்பஸ்க்கு யூஸ் படுத்துவோம். இப்போ வந்து அந்த அவுட்லேயர் டிடெக்ஷன், அவுட்லேயரை ஒரு டேட்டால இருந்து how to find out outlier from the data, அதுக்கு நம்ம we can find out standardized. அது மட்டும் இல்லாம கிளஸ்டர் போடும்போது ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ணுவோம், ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ணிட்டு பண்ணுவோம். ஃபேக்டர்ல ஸ்டாண்டர்டைஸ்ட் ஸ்கோர் தான் சேவ் பண்ணுவோம். அது மாதிரி பல இடங்கள்ல அதனுடைய அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கு. அது என்னன்னா சிம்பிள், அதாவது என்னன்னா, நம்ம இங்க ரெக்கரேஷன்ல என்ன சொன்னோம் அப்படின்னா, அது வருது, அது எதுக்கு வருதுன்னா, எது மோஸ்ட் இன்ஃப்ளூயன்சிங்னு காட்டுறதுக்காக வருது. we say okay to find out which is most influencing, அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக வருது அப்படின்றோம். சரி, அதாவது அது என்ன வேல்யூ அப்படின்னா, நான் ஃபார்முலா வேற சொன்னேன். ஃபார்முலான்னா வந்து x, அந்த வேல்யூ மைனஸ் எக்ஸ் பார் டிவைடட் பை ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் அப்படின்னு சொன்னேன். அதாவது என்ன லாஜிக்னா, இப்போ ஒரு வேல்யூ வந்து 5 பாயிண்ட் ஸ்கேல்ல வச்சிருக்கீங்க, 5 பாயிண்ட் ஸ்கேல்ல, அது மெட்ரிக் டேட்டா. இன்னொன்று வந்து எல்லா டேட்டாவுமே ஹண்ட்ரட்ஸ்ல இருக்கு, அதாவது 100, 200, 300 அப்படின்னு இருக்கு. இன்னொரு டேட்டா எல்லாமே தௌசண்ட்ஸ், லேக்ஸ் அப்படின்னு வெவ்வேறு உங்ககிட்ட இருக்கிற டேட்டா வெவ்வேறு ஃபார்ம்ல இருக்கு. அப்படி வெவ்வேறு ஃபார்ம்ல இருக்கும்போது ஒரு டேட்டாவை இன்னொரு டேட்டாவை நம்ம கம்பேர் பண்ண முடியாது. அதுக்காக அதை ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்றோம். ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ணணும்னா எந்த கொம்ப வேல்யூவா இருந்தாலும் சரி, அது கோடியில இருந்தாலும் சரி, 5 பாயிண்ட் ஸ்கேல்ல இருந்தாலும் சரி, எந்த ஸ்கேல்ல இருந்தாலும் -3ல இருந்து +3க்குள்ள மாறிக்கிறோம்.
ஓகேங்க சார். அதான் சார் -3 ல இருந்து +3க்கு வெளியே இருந்தா அது அவுட்லயர்னு சொல்லுவோம். ஆமா, அவுட்லயர்னு சொல்றோம். ஆமா. அதனால எந்த வேல்யூவுமே இந்த ரேஞ்சுக்குள்ள இருந்திருக்கிறோம். ஓகே. அப்ப எல்லாமே ஒரே லெவலுக்கு வந்துரும். எல்லா டேட்டாவுமே ஒரே லெவல்ல இருக்கும். எல்லா வேரியபிளும் ஒரே லெவல்ல இருக்கும். ஓகே. அப்போ வந்து நம்ம கிளஸ்டர்லாம் போடும்போது ஒண்ணா போட்டுக்கலாம். அல்லது இங்க அதனாலதான் அதாவது இங்க ரெக்கரேஷன் ரன் பண்ணும்போது எல்லாமே ஒரே லெவல்ல வச்சுட்டு ரன் பண்ணும்போது ஒண்ணுக்கு பீட்டா அதிகமா இருந்துச்சுன்னா அந்த வேல்யூ இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அதிகம். அதுக்காகத்தான் அப்படி சொல்றோம். ஓகே. எல்லா வேல்யூவும் ஒரே மாதிரி வச்சுக்கிட்டோம். வந்து எல்லா பையன்களுக்கும் ஒரே மாதிரி தான் சொல்லி கொடுத்தேன். ஒருத்த மார்க் கூட வாங்கினா அவன் நல்லவன்னு சொல்றோம்ல, அது மாதிரி. இப்போ சில பேர் என்ன சொல்லுவாங்க, அவன் அங்க படிச்சவன்டா, கம்பேர் பண்ண முடியாது. அப்படி இல்லை, இங்க எல்லாத்தையும் கம்பேர் பண்ணணுங்கிறாங்க. ஒரே லெவல்ல கொண்டாடுறா கம்பேர் பண்ணலாம். வெவ்வேறு லெவல்ல இருந்துட்டா கம்பேர் பண்ண முடியாது. ஓகே, அதனால நீங்க கம்பேர் பண்ண தேவைப்படும், இங்க தேவைப்படும், கட்டாயமா தேவைப்படும். அப்படிங்கிறதுக்காக அதை ஆட்டோமேட்டிக்கா ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ணி அதுவே ரன் பண்ணி அதுவே உங்களுக்கு ரிசல்ட்டை கொடுக்குது. மற்ற இடங்கள்ல தேவைப்பட அதனால விட்டுருது. பட் நம்ம எங்கெங்கெல்லாம் தேவைப்படுதோ அங்கெல்லாம் நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம். வந்து கிளஸ்டர்ல வெவ்வேறு லெவல்ல இருந்தா கிளஸ்டர் போடக்கூடாது. வெவ்வேறு லெவல்ல இருந்தா கிளஸ்டர் போடக்கூடாது. ஒரே லெவல்ல எல்லாமே 5 பாயிண்ட் ஸ்கேல்ல இருக்கிற வேரியபிளுக்கு தான் போடலாம். அப்போ என்ன பண்ணலாம், ஒன்னாலும் வெவ்வேறு இதுல இருந்துச்சு, நம்ம கிளஸ்டர் போடணும்னா எல்லாத்தையும் ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ணிக்கிட்டு கிளஸ்டர் போடலாம். இதுக்கு தான் அந்த ஸ்டாண்டர்டைஸ்ட் ஆக்சுவலா வெரி வைட் அப்ளிகேஷன்ஸ், எல்லா இடத்துலையும் வெரி வைட் அப்ளிகேஷன்ஸ், ரைட்டா? அதனால எங்கெங்கெல்லாம் ஒரு கம்பேரிசனை கொண்டாடணும், ஒரே மாதிரி வச்சுக்கணும்னு நினைக்கிற டைம்ல எல்லாம் அதை ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ணிக்குவோம். சார் அதே மாதிரி இப்போ நம்ம டிஃபரண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ட்ஸ் எடுக்கிறோம் சார். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனை மெஷர் கேட்கல, சொல்லுங்க சொல்லுங்க சார். இப்போ ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ட் கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஒரு வேரியபிள் இருக்குன்னா அதை மெஷர் பண்றதுக்கு நம்ம 5 ஐட்டம்ஸ் யூஸ் பண்றோம் சார். இப்போ சர்வீஸ் குவாலிட்டி அதை ஒரு வேரியபிளுங்க சார், அதை மெஷர் பண்றதுக்கு நம்ம வந்து 10 ஐட்டம்ஸ் எடுத்துக்கிறோங்க சார். சார் இந்த மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கிறப்பங்க சார் நம்மளோட ஸ்கோர்ஸ் மாறும் இல்லைங்க சார். அப்ப நம்ம மீன்ஸ் இது ஏதாவது எடுக்கணுமாங்க சார்? நீங்க வந்து நீங்க பேசுறது தவறு, தவறான எண்ணத்துல இருக்கிறீங்க. ஓகே, தவறான எண்ணத்துல இருக்கிறீங்க. நீங்க அமோஸ் கிட்டே வரல. நான் இப்ப கொஞ்ச நேரம் இருங்க, பார்த்துக்கிட்டே இருங்க. நான் அதுக்கு பதில் சொல்லுவேன். பட் என்னுடைய முதல் கருத்து இந்த ஸ்கோர்ங்கிற வார்த்தை எனக்கு பிடிக்காத வார்த்தை. ஸ்கோர்ஸே எடுக்கக்கூடாது. ஸ்கோர்ஸ் எடுக்காம அதைத்தான் நம்ம இப்ப சொல்ல போறேன்னா, இப்ப வந்து ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே சொல்ல போறது காரணம், இந்த உலகம் முழுக்க ஃப்ராடுக்காரங்க எல்லாருமே வந்து ஸ்கோர்ஸ் எடுத்து சொல்லி வச்சுட்டாங்க. அதாவது இந்த அமோஸ் தெரியாதவர்கள், அதை என்னன்னு சொல்ல தெரியாதவர்கள், அதுல லாஜிக் தெரியாதவர்கள், அதாவது இதுல என்னன்னா இதுல பல சிக்கல் வரும், அதுக்காக ஸ்கோர்ஸ் எடுத்துட்டாங்க. அது ஈஸியா அவங்க இருக்கட்டும்ங்கிறதுக்காக. சரி, ஓகே, நம்ம பேசுவோம். சரி, ஓகே, ஸ்கோர்ஸை பத்தி பேசுவோம். அப்புறம் வேற சார் அவ்வளவுதான். வணக்கம். வணக்கம் மேடம். வணக்கம் மேகலா மேடம். வணக்கம். தேங்க்யூ சார். ஸ்டார்ட் பண்ணுவோமா? எஸ் சார், எஸ் சார், பண்ணலாம் சார். மிதுன் மேடம் அப்பப்போ வந்துட்டே போறாப்ல. மிதுன் மேடம். திலகாந்த் சார். சார் எனக்கு ஒரு சின்ன டவுட்டுங்க சார். இப்போ நம்ம கொஸ்டினர் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றப்ப இப்போ ஒரு இதுல 5 ஒரு இதுல 10 அந்த மாதிரி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணலாமாங்க சார், பண்ண கூடாதாங்க சார்? அது கட்டாயமா பண்ணலாம். இப்போ அதனால வந்து தப்பு கிடையாது. இருங்க, நீங்க 6 மணி நேரம் படிக்கிறீங்க, ஒருத்தர் 5 மணி நேரம் தான் படிக்கிறாரு, அது தப்புன்னு சொல்ல முடியுமா? நீங்க 6 மணி நேரம் படிச்சாதான் உங்களால முடியும். ஓகேங்க சார். 6 மணி நேரம் படிச்சா தாங்க உங்களால பரீட்சை எழுத முடியும். அவன் 5 மணி நேரத்துல எழுதிடுவேன். அதனால ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ட 5 ஐட்டம் வச்சு மெஷர் பண்ணலாம். 5 ஐட்டம் போதும் அதுக்கு. இன்னொரு ஐட்டத்தை வந்து இன்னொரு கன்ஸ்ட்ரக்ட 7 ஐட்டம் வச்சுதான் அதை மெஷர் பண்ண முடியும்னா எப்படி 5 தான் வச்சுக்கணும்னு சட்டமாக்க முடியும்? அது அது வந்து ரொம்ப தவறான இதுங்க மேடம். அப்படி
ஒன்னொன்னும் வெவ்வேறு இருக்கலாம், இருக்கணும், தவறு கிடையாது, இருக்கலாம். அதாவது கம்பல்சரி கிடையாது, தேவைப்படுற, அதாவது அது தேவை. அந்த அந்த கன்செப்டை மெஷர் பண்றதுக்கு 8 கூட தேவை, 10 கூட தேவை, வச்சுக்குங்க. அதை பத்தி மேட்டர் ஒண்ணு தப்பு. ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். மேடம் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோமா? ஓகே, சங்கீதா மேடம் எங்க இருக்கீங்க? சங்கீதா மேடம். சார் குட் மார்னிங் சார். வீட்ல தான் சார் இருக்கேன். ஓ, வீட்ல இருந்து நீங்க தான் இங்க வேலை பார்க்குறவங்களா பாத்திமால? எஸ் சார், எஸ் சார், எஸ் சார். பிகாம்னு இப்படி போட்டிருக்கீல? இல்ல அது யூசர் நேம்ல அப்படி போட்டு அது இன்னும் மாத்துறதுக்கு டைம் இல்ல சார், போய் மாத்தணும். இமெயில் ஐடி கிரியேட் பண்ணும்போது அப்படி போட்டுட்டேன், ஏதோ எந்த இதுல போட்டேன்னு தெரியல சார். சரி 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 சரி. இல்லை, ஏன்னா இதுதான் பார்ப்பாங்க நிறைய பேர். அப்போ வந்து கொஞ்சம் கவனமா இருக்கணும். எனக்கு இது மாற்ற தெரியாத இந்த பயிலே தான் போடுறாங்க, அவங்க ஏதாவது பண்ணி விட்டுருவாங்க. சரி, ஓகே, வெரி குட். ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். மேடம் மேகலா மேடம், செல்வி ஸ்டார்ட்டா? மேடம் ஸ்டார்ட் பண்ணி விடுங்க. Yes, sir, we can start for the day. சார் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாங்க சார். ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஏதாவது சொல்லுங்க. லேட்டஸ்ட் வெல்கம் ஃபார் தி 4th டே அப்படின்னு ஏதாவது. எஸ் சார், அது சொல்றேங்க சார். மோனிகா மேம். Yes, ma'am. Good morning, participants, and good morning, sir. Yesterday we had a wonderful session on regression topic, and we had a brief discussion over there. And today it's a day 2 with Kasilingam sir, Professor, Pondicherry University, Pondicherry. And today we have another one day with structural design, structural equation modeling using AMOS. Shall we start the session, sir? Yeah, we will start, madam. We will start. Okay. Yes, sir. Thank you, sir. Yes, sir. Okay. I hand over the session to the sir. Thank you. Okay. So, good morning to all participants. Okay. So, yesterday we had a so good interaction, right? I hope all the people you should have tried it. Okay. So, whether I thought of sending my scholar number to this madam, I will send it and I will come. Okay, I will send, madam, I have sent my scholar number, right? If you have any installation, so she is a new girl only. Okay, sir. She may know, okay, because she has installed this AMOS in her system. She might be knowing, right? Very good. So now, Okay, sir. Now we will start. Okay, so so this we have tried today also. Let me try. All right, because you need to know. Okay, if you know, you can tell me. Okay, so I will draw. Let me draw this one. Okay, so we had one construct with 5 items. We have another construct with 5 items, but actually it had 6 items. But in the data I had only 5. That is why I put 5. So I want to find out the influence of one construct on the other construct. So I want to find out the influence of technology on convenience.
The logic is the technology we provide to convenience to the customers. So is it having any impact on convenience or not? That is the idea. So now first let me go again, because even when we learn some new things, some things in a clear form, that will be better. So now this is the one you have to draw inside this drawing area, inside the white area. So if you draw anything outside in the picture, it will not come. So now to The make screen is not visible, sir. so, Madam Yes, Tilaga sir. Madam is, yeah, very good. So now this is my screen. We have to draw inside this one. So now if I want to have screen bigger and bigger, if you want to have long screen, right, you can see view, interface property, all view items are here, all you can change here, page layout, right. If you want to have long this one, then you can use okay, so portrait legal, then it will be long, right. Landscape letter means little big. Landscape legal means you will get very big screen. Okay, so let us have a medium size screen. So like this. Okay, so you say okay. Now let me draw construct with indicator. So this is the construct with indicator. Let and variable, right? Let and variable with indicator. So here, let me. It should come here. Then you click it. It will come. Okay, so when adding indicator, right? 1, 2, 3. Okay, I'm just clicking. Okay, so here I'm clicking one. I'm clicking. If I click one, it will come one by one, right? So once it is done, you have to deselect. Otherwise, it will come here. Then it will say some items are okay. So unnamed, something like that. It will be there. So if you get like that, okay, you go to file new. That is better always. Okay. So okay, so now drawn. Now I want to rotate. So before rotation, I want to rotate the entire object. I want to rotate this entire object. So let me use this symmetry. Okay, this entire object I want to rotate means I have to use symmetry. So let me use symmetry. Then I let me use rotate. Right, rotate, rotate. So one rotation, it will change like this. Okay, so like this. So rotation is over. Let me move, right? So okay, so let me move. So let me move like this. Okay, fine. So done. Okay, so this influences one-sided arrow. Influences one-sided arrow. One-sided arrow. Use it. Okay, so now done. So now here, wherever I have dependent variable, I have to attach this error. So this unique variable. Done. So now the first step, drawing over. Second step is data linking. Select data. Okay, I have to put okay, that is important.
Here it will come, file name it will come, N it will come. This, okay, so this I will tell later. Sorry. Instead of okay, I click the file name. 350 data. Huh? Okay, done. So now mapping. Okay, select the variables in this one, list of variable in the data set. It is here. Okay, I can move this one like anyway, I can move like this. Okay, then okay, selecting, I'm bringing it red line and then I'm putting red line and putting. Okay, done, file done over. So now this is not looking good. So what I have to do is I have to go to right click object property. So label I can remove. Okay, so remove the label. I can say this one. So I can remove one by one, but okay, that will take time. View, interface property, miscellaneous, and display variable labels. Remove it and apply. So it will be over. Right, very good. So now this is little closer. So let me make it little. Okay, so to change the shape of the object. Okay, so then that now it is over, right? Okay. So now, okay, so see here. Okay, so this is a latent variable, this is a latent variable, this is our own latent variable, we have to give name. Let me, without giving name, this will be factor 1, factor 2, because it is a factor with items. Okay, so plug in name unobserved variable. So it will come F1, F2. These are all E1, E2. This one will come F1, F2. But F1, F2, you should not have. Now it is okay. But later, okay, so whether I could find time or not, I do not know. So if I teach CFA, confirmatory factor analysis, that time this F1, F2 is prohibited. Not you are not supposed to use F1. That should not come. So always let us give our own name. Okay. Object property instead of F1. Let me give some name. But remember, this name should not be available in the data set. So any of the variables should not have this name. That you have to be very careful. Okay, so I'm not using tech and CON because already in the data set I have tech and con. That is why I'm not using that variable. Okay, so now, okay, so now mapping is over. Then analyze property. Okay, what we want is the standardized, right? We will have standardized. Okay, so R square and all we are not worried. Whatever you want to have, you can click. Okay, so we need to learn all, okay, one by one, but that and all it will take time. So whatever required, we will have it. Okay, so now we will click here. Okay, calculate estimates. Now it is not there. Calculate estimates. Yeah. Now done, right? Okay, so this is a graphical output. Now
I want to take this graphical output to my Word document. Okay, then what to do? Okay, then what to do? Now here, if you select this one, select one object. One finger is selecting one object. This is selecting all objects. Select color changed. Okay, so now keep it here and you put Control C. Then it will change the color. Then only copying. Right, color changed. I'll go to Word document. Okay, so now, okay, let me Control V. So this will come. All right. Now, okay, so these are all empty spaces, picture format. Okay, so then crop. Okay, so unnecessary. Okay, so we can remove this spacing. Here also we have some extra space. Okay, fine. So this is the way you to paste it, right? So now here, okay, so now, okay, if you want to unselect, so click this closed deselect, okay, deselect, close the hand, okay, so it will be over. Now view textual output. This is a graphical output. Let me go to view textual output. So it is here. So it is with this one. You should not search, right? So now my significant value, otherwise probability value is 0.000, which is less than 0.05, which means technology influenced the convenience. The beta value is 0.253, which is unstandardized beta. Okay, unstandardized beta divided by standard error is the critical ratio. Okay, unstandardized beta divided by standard error, this is standard error, divided by this one divided by standard error is the critical ratio. Critical ratio is more than 1.96, which means there is an influence, right? So now this is the standardized beta. This is the standardized. Right. Now, okay, so this we know. Okay, now let me explain what is the purpose of AMOS now. See, earlier, right, when I did a PhD, so that time it has come, it was there, but I have not learned this one. So I have used construct. What I have done is, I've taken an average score for this file. I've taken an average score for this one, another file. Then I've put regression, I've put like this. Right. So if I take the average score, that data is also available, that I've put it. It is there in the data set. So I've taken an average. So as madam has stated,
So I have put a score, right? Some people they will take average score. Some people they will take the summated score, right? Summated score, average score is better than the summated score, right? So because some of the variable may be having more items, some of the variable may be factor may be having less items. So if you take summated score, then you will have different values. The beta will be, so there's nothing wrong. You can take, but average score is better because everything will be average. So whether you have 5 items, so added 5 items divided by 5. If it is 7 items, added 7 items divided by 7. So which means okay. So that impact will not be there. Okay, so that is one. That is what I've done. Okay, so now even now many people are doing. Many people are doing. So now, okay, so now uh, okay. So now I will tell you what will happen, right? So now see, one is they will take average score or summated score. After that, they will be using the sum. But after that, you can use straight away regression, right? No, there is no necessity for this one. But even then, let me demonstrate this one. So now let us assume that one construct is having 3 items for the sake of simplicity, right? Let us assume that one construct is having 3 items, only 3. So 3 variable, okay, three items means, okay, so you will have variable. So now for example, let me show the data, then you will understand. So now see here the technology 5 items, so five variable. So this one 5 items, so 5. So this is the average score for technology 4. How come 3, 4, 7, 11, 15, okay, 20 divided by 5, which is equal to 4, right? Okay, so which is the average score. So now we have 3 variables, 3 items. Okay, so now let us assume that you have 3 items, right? So now 3 item, this is the respondent, this is the variable statement. So now respondent 1, he has ticked for all the 3 items 3. That is a neutral, all right. So he has ticked a neutral for all the 3 items. So now, then another gentleman, here for one item he said disagree, another item neutral, another item agree. So for each item he is having a different opinion, right? Another gentleman is, one is strongly agree, disagree, another is neutral, another is strongly agree. So these 3 people, they are different on each item, right? Okay, now when you take an average, when you take a score, right? When you take a score, so when you take average or total score, then for the 3 item one constraint. So here 9, here also 5, 9, here also 9. Which means
these three people are not different. So now look at, even when you take average, okay, so it is 3, 3, 3. So even when you take average, or when you take submit a score, then you can find these three people are not different. But actually they are different in one item. So for example, item 1, so strongly agree, disagree, strongly disagree, neutral is there. Okay, like that, there is a difference. Okay, but when you take the average, that difference is moving away. That is number 1. Okay. Number 2, see, when you take this average, we are taking adding all and divided by 3, which means we are giving equal importance to each item. But in a construct, some items importance will be more, some items importance will be less. So for example, when you are evaluating the faculty performance, so you can ask how dress he is wearing, how disciplined he is to class, how he is taking class, how whether he is regular in his class, whether he is taking regularly, whether he is giving assignment, whether his evaluation is without partial. Like that, you will be taking many. So some place, okay, so the class taking is more important. Some people, they will feel the non-partiality is more important, but the way of dress, so that is not equally important with the day of taking dress class. So you should not give equal importance to all items. Okay, because all items may not be equally important. But when you take an average or submitted score, so which means you are giving equal importance. Okay, so then the individual differences cannot be that much reflected. So which means you will have a bias in your result. Your beta estimate will not be true reflective of the opinion of the people. So the summator score is not necessary, not okay. So now one is summator score is not good. Now when you know AMOS, okay, why there is a necessity to put, okay, because all item take as it is, draw as it is, because I've taken the variable data collected. See, for example, here we have 5 data, right? Here we have 5 data, right? Here we have 5 data. All the 5 data we have used. Here I have collected 5 data. All the 5 data we have used straight away. Right. So when you know AMOS, there is no necessity, right? One is not good, it will not give good result. Second one, there is no necessity at all. What is the necessity? Right. So now when you have a 6 item, draw tricks, 1 hour 5 item, draw 5. Okay. So you will get for example, if you take this result, right. So look at this loading. This is the loading of each item to this construct. Okay. So now look at the loadings are different, which means each item is differently loading, differently representing, different relationship with the construct. Okay, so this difference will go away when you take the average. Okay, one is not taking average is not advisable. Second point, there is no necessity at all. Why unnecessarily putting yourself in trouble when you know this one? Point number 2. Right. But
you cannot perform regression with each latent variable, because latent variable you do not have data, right? Okay, so if you want to perform regression, then you need to have data for technology, right? But you do not have data, then you have to take average. You have to take average. So, see, the people who do not know this only, they are doing the average code. They want to perform regression because they do not know this one, point number one. That is the point. Okay, but when you know this one, there is no necessity, you will get a pakka result. Okay. Okay, so now, if at all you want to get a score, okay, here there is a way, okay, but I do not have time to teach, but here in AMOS, see, even then you want to have a score, there is a way, data imputation is there, you can get the score, that also possible. Okay, so now let me tell again. So whenever you have a construct and items, then it is better and advisable to use this AMOS. AMOS or any other software. AMOS means the software which represents the structural equation model. Point number 2, sir, whether the construct is essential in the questionnaire, sir? Yes, construct is essential. Why? Because anything cannot be measured. Happiness, you cannot measure with one statement. See, for example, that girl, first we put, are you happy? Array, I'm happy with you, yeah, but I'm not happy with that madam. I'm happy with the teachers, but I'm not happy with the facility. So I'm happy with the facility also, but inside the department facility is good, but outside canteen is not good. So whenever we do something, we have many things to measure, many things to know before coming to a conclusion. See, for example, we measure personality. There are different attributes, okay, so which have a impact on the personality, which have which is personality made up of many factors. So personality cannot be measured with one statement. So you need to use. So let me tell you now why we have to use AMOS. Point number 1. Now, in the present scenario, especially this changing scenario, especially in this complex world, measuring one with one item is not possible. So we need to have many items. Then we need to have construct and items approach. Whenever you have construct and item approach, it is advisable to use this AMOS. But when you feel each item is equally important, then you take average score, nothing wrong. Sir, even big people, they are using that, but they feel they are giving equal importance to all the variables, all items. Okay, is it okay now? Hello, madam? One madam asked a question. Madam? Hello? So one madam has asked a question. Who is that madam? That KSAC. Sandhya madam. Yes, sir. Enna madam, sleeping? அந்த மேடம் இங்க உங்களை வலை போட்டு தேடுறேன், காணாம போயிட்டீங்க. சார், இன்னொரு மேடமும் क्वेश्चन கேட்டாங்க சார். நீங்க யார சொல்றீங்கன்னு தெரியலங்க சார். அதனால தான் நான் சைலண்டா இருந்தேன் சார். இல்ல நீங்க தானே இந்த ஸ்கோர் போடுற மேட்டரை கேட்டீங்க. எஸ் சார். அப்புறம் என்ன நீங்க அவங்கள கேட்டீங்கன்னு நீங்க வரல நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க. நான் ஸ்கோரை பத்தி தானே இப்ப பேசுறேன். எஸ் சார். இந்த ஸ்கோர் தேவையில்லைன்னு சொன்னீங்க சார்.
தேவையில்லைன்னு சொல்லல விட தப்புன்னு சொல்றேங்க. Yes, sir. அதாவது நான் அவ்வளவு போல்டா தவறுன்னு சொல்ல முடியாது சில விஷயங்களை, அதனால நல்லது இல்லைன்னு சொல்றோம். ரைட்டா? அதாவது இந்த ரிசர்ச்லயோ அல்லது இந்த காலகட்டத்துல எதையும் தப்புன்னு சொல்ல முடியறதில்ல. இது நல்லதுப்பா, இது நல்லது இல்லப்பா அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்ற வேண்டிய ஒரு கட்டத்துல இருக்கிறோம். சரியா? Okay, sir. அதனாலதான் யாரோ பக்கத்துல உங்க கூட சண்டைக்கு வர்றாங்களே, யாரு? சார் இல்லைங்க சார், இது டிபார்ட்மெண்ட் சார். சரி, டிபார்ட்மெண்ட்ல உட்கார்ந்து இருக்கீங்க. எஸ் சார். சரி, ஓகே. இப்போ ஒரு மேட்டர் உங்களுக்கு எஸ் சார், எஸ் சார். ஓகே, இப்போ அடுத்த மேட்டருக்கு போவோம். ஓகே, ஸோ அடுத்த மேட்டர் இன்னும் நிறைய பேச வேண்டியிருக்குங்க. ஓகே, நம்ம ரொம்ப ரொம்ப ஸ்லோ, பட் பரவாயில்ல. See, now this is a one model. This is a one model. So what is model is relationship between variables. நீங்க சொன்னீங்கன்னா that we call it as one model. This is a one model, right? Now, before we could say, see, in regression, we said there is an influence, right? Then we said what is the degree of determination. Then we said whether the ANOVA, we said whether we are sufficiently predictive, whether model is fit. See, one thing, when we have done a reverse way, right? When the model itself is not fit, when the model itself is not good, then we need not tell the relationship. Model is not good, yeah, then how can you say the relationship? We cannot say. One gentleman asked me, sir, there is an influence, sir, right? There the beta is positive, sir, but model is not fit, sir. Then can I say there is no influence? No. That can I say there is no? Okay, there is a negative influence. That and all you cannot tell. So this is based on this significant value. Now when the model is not fit, you should not show that. That is what. Everything you should not show. You should not discuss influence, anything. That you should not show at all. When you show any model, that model should be fit. Then you can tell whether there is influence, no influence, all this. So that is the first thing you have to see. Then only you have to look at the other things. Okay, very good. So now here in some model, this is meant for model development. So they are showing many statistics to show whether the model is fit. Right. Then now let us go model fit. Okay, so view text here, model fit. Then we got so many. Okay, so all are model fit statistics. All, definitely all are model fit statistics. Okay, but you need not show all. Whatever you feel like convenient, you can show. Okay, now how to interpret whether the model is fit? Point number 1. Okay, so now the chi-square is used for 3 purposes. One is for chi-square as a test of independence, chi-square for homogeneity, chi-square for model fit. Now here it is a model fit, so we are using that chi-square for model fit. So this is the chi-square value. C mean chi-square minimum value. It is reporting only the minimum. Okay, very good. So now this is the chi-square value. Right. Now
hypothesis. Because test, chi-square test. What is the hypothesis? Hypothesis is there is no difference between your model and the theoretical model. There is no difference between theoretical model and the data. The data is fit into the theoretical model. There is no difference. There is no discrepancy. There is no difference between your data and the theoretical model. There is no difference between your model and the theoretical model. Okay, what do you mean by when there is no difference between your model and your data with the theoretical model? Which means your model is fit. Am I right? Hello? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Hello? Yes, sir. See, normally all our people, null hypothesis means we will use null, not. Yes. Okay. So now let me use not. There is no difference between theoretical model and your data. Your data is fitting into the theoretical model. There is no difference. So which means your model is fit. So null hypothesis says the model is fit. What we want is, we want model is fit. So we have to accept the null hypothesis. Am I right or wrong? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, we have to accept the null hypothesis. Right. When we will accept the null hypothesis? When there is no difference between the data and theoretical model, and all the fitness indices, they are within the normal range, sir. When we will accept the null hypothesis? When p-value is greater than 0.05. Sir. That's all. When p-value is greater than 0.05. Right. So now look at the p-value. This is the chi-square test. This is the degrees of freedom. This is the p-value. Right. It is a test. Huh? Okay. So null hypothesis I have given. Okay. Null hypothesis I have given. So in the PPT I have written. So I may not explain all the available in the whatever available in the PPT. Okay, so in the PPT I have explained every parameter, right? So now p value is the testing of hypothesis. Okay, so now okay, so power of to detect the underlying disagreement between theory and the data. Okay, so now here p-value is less than 0.05, which means model is not fit. We want to have model fit, right? Which means we need to accept the null hypothesis. So for which the p-value should be greater than 0.05, but the p-value is less than 0.05. So we cannot accept. We have to reject. So which means model is not fit. Okay. Now in a model situation, in the model testing, okay, so chi-square value, okay, so it penalizes heavily for degrees of freedom. So now this significant value greater than 0.05 is not possible. Though we require
If you have it, it is well and good. The model is fit. You need not see anything. That value alone sufficient. That value alone sufficient. Right. If this is not greater than 0.05, then model is not fit. But let us not reject that way. Let us not reject the model straight away. Because the chi-square test is heavily penalizing for degrees of freedom. When the degrees of freedom is more and more, then C mean value will be more and more. Okay, we want to have lesser and lesser degrees of C mean value. Okay, please understand. Now you need to remember when the p-value, okay, when the p-value is lesser and lesser, when the p-value is lesser, all test values will be more. Yes or no? Hello? Yes, sir. See, we told the t value, right? T and P. Compare T and P. Somebody please tell T and P compare. When the P value, yeah? Less than 0.05, sir. Tell. Sir, Compare P when the value. p-value, Huh? so when the p-value is less than 0.5, then reject H0, sir. And Okay. if p-value is more than 1.96, Reject the the null same there is hypothesis. an yes, sir. Then there reject the null hypothesis H0, sir. Right, very good. See, I want to know. See, when the P value decreases, T value increases. Yes, sir. T value increases as the significant That is what I value want. decreases. Now, when the T value decreases, P value will increase. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Very good. That is what I want. So here T is a estimate. That is C. P value is a derivation, derived value, derived based on the T. But we are looking at a significant value, different story. But T value, the P value is coming based on the T value. In the table, we are seeing the T value at 5.11. Very good. So now we want to have P value greater than 0.05. So the C mean value should be lesser. Simple. When this increases, it should be more, which means this should be lesser. Right. Right. That point I think you will understand. Now we say the degrees of freedom is having impact on this value. Degrees of freedom is having impact on C mean value, right? This P value is because of this value, right? Now I want to eliminate the effect of degrees of freedom. Please understand. Okay, so this way, see, always please understand the significant value is nothing but the based on the that t value. When the t value is more, definitely it will be less logical. Now the C mean value is more, that is why it is less, right? So this C mean value is affected by these degrees of freedom. Now I want to remove the effect of degrees of freedom. How to remove? How to remove? Anybody? Any guess? Okay. So now what I can do is, array, when the degrees of freedom increases, that is also increasing, yeah. So now what I am going to find out is C mean value divided by degrees of freedom, which means for 1 degrees of freedom, what is the C mean value? For 1, so which means
When this is more, no problem. We are going to divide. Okay, this value divided by this one, right? Then whether the degrees of freedom increases, no problem. That we are dividing. That is eliminating. So that is this value. So that is why C mean value divided by degrees of freedom. That is called normed degrees of freedom. Okay. So now, when the norm degrees of freedom is less than 3, it is very, very good. Otherwise, if it is less than 5, okay. But more than 5, okay, not okay. Okay, so leave alone the point. Okay, I might have taught many things because you need to have understanding, clarity, all these things. Why we are telling that, this one. That is why I'm explaining, but not necessary. We are not going to write this explanation, all these things. Point number 1, when the p-value should be greater than 0.05. That is not possible. That is not there. If it is there, say model is fit, move to next model. When it is not there, then look at this one. When this is less than 3, then model is very good. You can ignore other factors. But that is also okay. So less than 3, not possible. Less than 3, difficult, not possible. I cannot, difficult. If you get it here, we got it. Pakka. Okay, then we need to look at the other parameters like Fi. Fi means fitness of index. Fitness index. Fitness. Index of fitness. So there are many GFI, HGFI, NFI, RFI, IFI, TLI, CFI, PNFI, PCNFI. Okay, so like that you have many. You have many. The Fi should be more than 0.9. Fi should be more than 0.9. All the Fi may not be more than 0.9. Whatever Fi more than 0.9, report it. So first report C mean value and P value. Report this C mean divided by degrees of freedom. Report whatever Fi value which are greater than 0.9. Okay, third over. Fourth one. We have this is goodness of fit. This is goodness of fit. So now we have a badness of fit, that is the error fit, error value, strength of error. So strength of error should be less and less. So here we have many, for error we have many. Okay. So all are error only AIC, BCC, BIC, consistent AIC, all are error. But that are all some absolute value. Okay, we may not know. But let us look at 2 error, which is RMR and RMACA. RMACA. Okay. So now, okay. So normally I will not be seeing all these values. See, I will not be worried about these values. I will not see any of these values. Straight away, my mind will go to RMCA. RMCA. When the RMCA is less than 0.05, 5%, then model is superlative model.
less than 0.05. I need not see anything. P-value, goodness of it, anything I'm not worried. Right. If it is less than 0.08, it is good. If it is less than 0.1, that is 10%. 10%, 8%, 5%. 0.1, okay. But it cannot be, can never be more than 0.1. So don't report any RMCA value more than 0.1. Not at all acceptable. So RMR also, it should not be greater than same thing, 0.08 or 0.1. Clear? Clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So now, many people, they have given in many books. So now, what is that? What is the good value, bad value? But okay, you can tell any people, but you report these people, right? See, for example, okay, so the p-value. Okay, so what is the acceptable CFI value? Acceptable NFI value. So NFI means Petler and Ponat. RFI means Boland. IFI means again Boland. So Boland and Pendler, they have given many fit statistics. So these are all the people invented or first they have started using. So whatever they say, okay, so overall fit less than can be usually improved substantially. He is using that word. If it is okay, less than 0.05, 0.9, goodness of it, there is a possibility to improve. So that is what he says. So regarding RMCA, I spent more time. Okay, I spent more time here. So okay, so Brown and Kutak. Kutak is another great gentleman. Kutak, right? You have to quote these people. So CAC is given by Bostojan. So Kutak is another gentleman about the okay, so BCC, all these things. Okay, so this is about the model fit statistics. Somebody please tell one by one what are the things we have to see. I think you might have written. Yeah, tell me quickly, few points within few minutes you can tell. Yeah. First is chi-square value, chi-square minimum value, sir. Chi-square significant value. Yeah, And that should be greater than 0.05. greater than 0.05, sir. Then even the p-value we should look at if it is greater than 0.05, sir. Then chi-square minimum value, that is a normed degrees of freedom. Normed chi-square, not normed degrees of freedom. Normed chi-square, the chi-square. It has to be greater than 3, then it is very good. And Yeah. Sir, it should be less than 3. Less than 3. Less than 3 it is good. Less than 5 it is okay, sir. okay. Sorry, sir. Then index of fitness FI, you have to look at. That has to be greater than 0.9. Then it is very good, sir. It's good. And finally, the error value, that is RMCA and RMR. Sir? Yeah, I'm listening. Okay, sir. It has to be less than 0.05. It is good. Even if it is less than 0.10, it's okay, but not greater than 0.10. So one is less than 0.05. It is very, very good.
Less than 0.08. Very good. Less than 0.1. Okay. All right. Okay. Okay. Right. Okay. Very good. All are right. All are right. Okay. So now you need to see chi-square minimum value should be minimum, right? That should be minimum, right? Minimum. Okay. P value is greater. That should be minimum. So C min divided by degrees of freedom also should be minimum, right? Because C min should be minimum. That C min divided by degrees of freedom also should be minimum. Am I right or wrong? Yes, Hello. sir. That is why whenever you have doubt, if you know the logic, then you can tell. Right? Yes or no, madam? Yes. Now this is over. Now this, whenever you report any model, this you have to tell, madam. This you have to tell. Right. Now, when the model is not fit, what to do, sir? Right. See, many people, okay, so many people, they, see, for example, they give it to me, okay, whatever model they have given, I will make it a fit, that is a different story. I will make it fit, that is a different story. But I will not teach all these tricks and techniques, but I will tell what you are supposed to do. What you are supposed to do, that I will tell. Okay, so now I will show some model. So this is the one model. Okay, then very big model, right? One very big model. Okay, having 3 construct, 4 construct, 5, 6, 7 construct. Okay, so people are using 8. I have one more model with 9 construct, 10 construct, like that. Okay, so now this contains many model. This contains many model, right? First, let me take one model. Okay, one model is MDST, influence, obesity, OBCL, online banking comfort, influence, online banking contentment, risk consciousness, influence this one, right? So these 3 influence this one. That is the one model. Okay, so I have many models. Okay, so all the models takes demonstrate I can how I made it here. Okay, let me see first this one. This I can tell, right? So you know now model, right? MDST, OBCL, RKCL. Yeah, very good. Now this is the model, right? So MDCT is having 5 items. This 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 is not mine. Somebody has given to me, asked me to verify. Okay, so that gentleman used to have always equal number. Okay, so now fine. Right, model is ready. So let me see whether
That right now. See, is it okay? Is it okay now? So I have one model, right? These three, and obesity is my okay. Okay. Now I will run. Ready? Right. So now let me go to model fit statistics. Model is fit or not? Hello? Hello? Sir. Somebody Yes, sir. please. Model is fit or not? Not fit, sir. Not fit. Huh? So Not this fit. is less than not 0.5, not fit. This is more than 5. Greater than 5. RMSA, all not fit. Eh? All are not fit, yeah? Yes, sir. Very good. Very good, yeah. Now, what to do? So now, that is why whenever you put any model, so in the analyze property output, you click this modification indices. Already I clicked. You click this modification indices. Modification indices. ಮತ್ತೇನು ಮೇಲೆ ಅರೆ gentleman, ಅರೆ bye. Okay, that click. Now, okay, so now we will go here. See the modification indices. Okay, so now what we have to do is, so before going for this one, let me note down. Then we can understand, right? So first of all, how to proceed, right? So this is the model. Here, let me note down. So the error 125. See here, error 125. So here, this error. Then this is where is 6? Below, sir. Oh, below. 6 to 10. Then 11 to 15. Then 16 to 20. Right. So now let me note down all these things. Right. So now let me go here. So you have to, whenever there is a error is more than okay, so 0.10, then I will link, right? So these are all not there. 19, 21 I should not link. Okay, so then 19, 20, right? I can link 19 and 20. So I'm going to link 19 and 20, 18 to 25, then 17 to 20, right? I've noted down, no, 1 to 5 I can link, 6 to 10 I can link, 11 to 15 I can link, 16 to 20 I can link, right? Okay. So yes, I already have written 9 to 20. Now here 17 to 20, right? 17 to 20. That is not. Sir, within that construct only we should. Yes. We should link that, sir. Yes. Okay. Then 15 to 20, right? 15 to 20. 15 I should not put, right? 16 to 20 only I have to put. Okay, so now 15 to 20. 15 to 19, that I should not put. 14 to 19 I should not put. 14 to 18 I should not put. 13 to 17 I should not put. 12 to 13, right? That I can put. 12 to 13. 12, that is why I have written. Okay, so you have to write down.
So I'm going to link. Okay, so 12 to 13, then 12 to 13 I have written. So 12 to 13, then 14. 11 to 14. 11 to 14. Yeah, 14. 11 to 14. 11 to 14. 11 to 14. 11 11 to to 12, 12, sir. 11 to 12. 11 to 12. 10 to 13, right? You cannot put. 10 to 13. You Sir, cannot. not, sir. Cannot, sir. Yeah, you cannot put. 13. 9 to 17. 9 to 12, not possible. 8 to this one. 8 to 17, not possible. 8 to 8 to 9, sir. Sir, 9 8 to 9. 8 to 9. I will come. 8 to 9. Yeah, I will write. 8 to 9. 8 to 9. Sir, E9 to E. Yes, ma? Yes, ma? E? 10. Enama? 9 to 10, sir. E9 to 10. E9 to 9 to 10, 10, sir. sir. Yes. ஆமா அது நிறைய இருக்கு முரட்டுத்தனமா இருக்கு 54 இருக்கு 9 to 10 definitely that we have to connect E8, E9. அது போட்டாச்சு E7. E7, E8, sir. E7 E8 E8. 7 8 6, 10, sir. then 6 10 6 10 6, 10. 6 10 6 10 that are all bigger size. Two to three. E2 to E, sir. E2 to 3. E2. All are there. Yes, sir. E2 to E5. E5, sir. E5. E3. E4. E3. E4, E3. 1 5. 1, 2, sir. 1 5. Okay. 1, 4. 1 4. I guess so many. 1, 3. 1 3. 1, 2, sir. 1. 1 2 is very very important. Okay. So now. Okay. So now. Okay. So now we will link all. Right. We will link all. So here. So we will take 1 2. Okay. So now this one, right? So 1 2 4. 1 to 4, right? Then 1 to 5, 1 to 5, and then 1 to 4, 1 to 2, 1 to 2, 1 to 2, sir. 1 to 3, right? All are done. 3. So now 6 to 10, 6 to 10, then 7 to 8, 7 to 8. 9 to 10, 9 to 10, then 8 to 9, 8 to 9, 11 to 12, 11 to 12, 11 to 14, 11 to 14, then 12 to 13, 17 to 20. 17 to 20, 19 to 20. All right. So all are linked. Okay. So if it should be within this space, otherwise you can start from here. Then this side it will come. So now, okay. Now we will run. Okay. So now we will go. Model fit. Now it is reduced. Earlier it was 10. Now it is reduced to some level. Okay, so now RMCA still we are not happy. Still
Okay, so RMCA okay, not very much okay. So now, okay, so now we will see what else. So we'll go to model fit statistics, modification indices. So we have to connect these three. Okay, so what is this one? OBCL to RKCN, MDST to RKCN, okay, MDST to OBCL, all three should be linked. Okay, so 15, 19, this is 53. So now MD to OBCL. Okay, so OBCL to RKCN, MS to MDT to. So okay, so now you can see less than 5. So less than 0.08. Okay, all changed. More than 0.9, right? RMCA more than less than 0.08. Is it okay? So Yes, now, sir. we should try to link this one. But okay, so now though we say this variable influence this one, these independent variables also having some relation. Okay, so also having, though they are independent each other, okay, but there is some relations are there. Okay, so some relations are there. Okay, so you can use this decoration by using, okay, so you can use this decoration. If you want this decoration, you can use. Okay, so it will be there, right? Okay, so now this is the tool trick. Okay, so we can. So now this is the way you have to improve the model fit statistics. Model fit statistics, right? So now, okay. So now we will break for 5 minutes. Then, okay. So now some people they will link the error of this one to other things. Okay, so that is not advisable. That is not advisable. So first, the independent variable. Okay, don't connect independent variable. Okay, so first you connect only the errors, because our model is only these three influencing this one. That is our model. Okay, so first we are trying with that model, then connecting with the errors. Okay, so what is happening? Then even otherwise, then link the independent variable. Right. So go according to the this one. Right. Very good. Okay. Sir, So we now can connect independent variable. There is no problem, sir. no. That also you have to have. Okay. Normally, independent variables are considered as independent variables. What Okay, is sir. independent variable? They are independent to anything. They are independent variable. They are independent. But what will happen in our model? There are some relationship. Okay, there are some relationship. We are not telling this variable influence this one, right? This variable, right? Influence this one. So we say that there are some, okay, but there are some relationship. But in the CFA, okay, we might have stated that all validity check and discriminant validity, all we should have checked. So here, though this variable are discriminant, different, okay, so they are independent, but there exists some relationship. There exists some relationship. So what is that relationship? Okay, but when you know the discriminant validity, you can tell this relationship, is lesser than the square root of ABE, Okay, so that will be there. So okay, so
In that aspect, you can live. You can live. In our thesis, we can justify like that, sir. Which one, madam? நம்மளோட thesis-ல இந்த மாதிரி justify பண்ணிக்கலாமாங்க sir? Because external examiner அதான் நார்மலா எல்லாரும் எல்லாத்தையும் லிங்க் பண்ணிட்டு போடுறாங்க, அது தவறு. ஓகே, எல்லாத்தையும் லிங்க் பண்ணிட்டு போடுறாங்க, எல்லா இண்டிபெண்டன்ட் வேரியபிளையும் லிங்க் பண்றாங்க. பட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கலி இண்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள்ஸ் ஆர் ரேண்டம். ரேண்டம்னா என்ன? அது தனியா ஏதோ நடக்குது, ஒன்று அதை வந்து எதுவுமே ஒன்றும் பண்ண முடியாது, ரேண்டம். பட் ஆனா நம்ம மாடல்ல என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, சம் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு, அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை கேப்சர் பண்ணாதான் மாடல் ஃபிட் வருது. பட் அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பு அந்த இண்டிபெண்டா இருக்கிறத விட கம்மி, அதாவது அந்த ஏபிஇ இருக்கிறத விட கம்மியாக தான் இருக்காது. என்ன, ஸ்டில் இட் இஸ் இண்டிபெண்டன்ட். ஓகே, ஸ்டில் that independentness is more than the relationship. So that is what we are trying to get. Hello? Okay. So we will break for 5 minutes, then we will take up the next task. Okay. Yeah, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am.